At the Crease with Kieran Powell. Cricket fans in Sri Lanka, in the Caribbean and all over the world, this is At the Crease with West Indies international cricketer Kieran Powell. Sri Lanka are in a dominant position on day 4 of the second test against West Indies, leading by 279 runs at the back of a brilliant century by Dhananjaya De Silva, unbeaten on 153, well supported by Ramesh Mendis and Lasith Ambuldeniya. Nothing could take away from Pathu, who scored a magnificent 66 runs, which laid the foundation for Sri Lanka to score that many runs on day 4. As usual, I've got two very special guests on our show today. Kieran Powell, the West Indies international cricketer, and of course Vindana Prasad Karunaratne from our Newsfirst team. Thank you, gentlemen, for joining us today. Yesterday, you both predicted that West Indies had the upper hand. I said Sri Lanka had the upper hand. What are your thoughts at this point of time, Kieran? Yesterday, West Indies did have the upper hand, but today Dhananjaya De Silva played what, in my opinion, has to go down in Sri Lankan cricket history as one of the best innings ever played by a Sri Lankan batsman. And that's a high accolade when you think of the caliber of players that Sri Lanka has produced on the international stage. You've got his contemporaries such as Dimuth Karunaratne, Angelo Matthews. You've also got the Sangakaras, the Jayawardnes, the Aravinda De Silvas. And for him to put on a knock like that and single-handedly say, I am not going to allow my country to lose this test match. There's only two results possible after this innings. West Indies trying to fight for a draw, or the West Indies losing this test match. But I don't see West Indies getting almost 300 runs on the last day of this test match. Nothing can be taken away from the manner in which Dhananjaya De Silva batted on day 4. But Vindana api baluwa Dhananjaya De Silva lakunu pahak laba ganimedi ඔහුගේ කැච් එකක් ඩ්‍රොප් කරා ජෝෂුවා ඩි සිල්වා. ඊට අමතරව ලකුණු 118 දී තව කැච් එකක් වීරස්වාමි පර්මාල් ඩ්‍රොප් කරා. මොනවද හිතන්නේ ධනංජය ඩි සිල්වාගේ ඉනිස් එක ගැන? ඔව් කයිරන් සඳහන් කරපු ආකාරයටම ඔහු මෑත ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරන වර්ණවත්ම විශිෂ්ටම ඉනිම ක්‍රීඩා කළා ඉවරයි. මම ඊයේ සඳහන් කළා මේ වගේ අවස්ථාවක මේ වගේ ඉනිමක් ඕනේ කියලා. මතක නම් කුසල් මෙන්ඩිස් ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව මහනුවර පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදීත් ක්‍රීඩා කළේ මේ වගේම ඉනිමක් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම බේර ගන්නට. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ගොඩක් වැටිලා තිබෙන අවස්ථාවක අනගි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. රමේෂ් ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය පන්දු 110ක දී තමයි ලකුණු 25ක් ලබාගෙන ඔහුට අනගි සහයෝගයක් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමස්තයක් හැටියට නැවත වතාවක් තරඟයට ඇතුල් වෙන්නට උත්සාහ කරපු ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඒක සාර්ථකයි. ඒ සාර්ථකත්වයේ නියමුවා බවට පත්වන්නේ අභිවාදයෙන්ම ධනංජය ඩි සිල්වා. ඔහුගේ ඉනිම නොවන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මීට වඩා පීඩනයක් අද දවසේදී ලැබෙන්නට ඉඩ තිබුණා. කොහොම නමුත් කයිරන් සඳහන් කරපු ආකාරයට මෑත ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තුල ධනංජය වගේම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයෙකු ක්‍රීඩා කළ විශිෂ්ටතම අනගිනීම අපි අද දවසේ දැක්කා. அனிவாரியම இலங்கை மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் 4ஆம் நாள் ஆட்ட முடிவின் போது இலங்கை அணி 279 ஓட்டங்கள் முன்னிலையில் உள்ளது. நேற்றைய நாள் கைரன் பவல் மற்றும் விந்தன பிரசாத் கருணாரத்ன தெரிவித்தார்கள் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி முன்னிலையில் இருக்கின்றது என்று. ஆனால் தனஞ்சய டி சில்வா தனது கிரிக்கெட் வரலாற்றில் வாழ்க்கையில் மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இன்னிங்ஸ் இன்னைக்கு 153 ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாரு. அவருக்கு வெல் சப்போர்ட்டட் பண்ணாரு. பேத்தும் நிசாங்க 66 ரன்ஸ். பேத்தும் நிசாங்க ஜஸ்ட் 23 வயது. தனஞ்சய டி சில்வா 8 சதங்களை இதுவரைக்கும் பெற்றிருக்காரு. 7 சதங்கள் டிஃபரண்ட் opponentsக்கு. Very special innings and a very special day for Sri Lankan fans and of course Dhananjaya De Silva. Kieran, yesterday you said 120 runs is what Sri Lanka going to be ahead in this particular match, and then West Indies are going to win this match, upside down. That's exactly what Amir Shoail and of course Farvis Maroof said during the pitch match. They said during the pitch report, they said this is going to be a paradise for the spinners, and batsmen are going to find it very difficult to score on this particular wicket. What exactly changed in this particular wicket compared to the other days? It's still an absolute paradise for the spinners, but what you have to take into context is the way Dhananjaya De Silva played. Now, Dhananjaya De Silva wasn't just stuck at his crease. He swept the ball a lot. He played the conventional sweep, he played the fine sweep, he played the slug sweep, he played the reverse sweep, so that changes the spinner's length. That doesn't allow the spinner to settle on what is traditionally a good length. Now they have to come even fuller, which allows him to drive the ball or go even shorter, which gives him punches off the back foot, and now he's in control. The spinner's off their length. But the West Indies missed a very important chance in dropping Dhananjaya De Silva very early in his innings. Veerasammy Permaul to me has been
not only a great inclusion for the West Indies, but the pick of the bowlers in this entire match. He's got 8 wickets in the game, could have been 9, potentially 10. You don't know what would have happened after that. But the situation is Dhananjaya De Silva, what a brilliant knock. But he didn't do it by himself. The support and the platform laid by Pathu Nisanka at the start of the innings, as well as all the other batters. You had Lasith Embuldeniya batting 100 and odd balls today. The most balls he's ever faced in an innings in first-class cricket, test cricket, I'm sure, in his life. And for him to stick out there and fight for his country, that is what test cricket is all about. And that's why, we thought that the match would have been over today, but that today was gripping test cricket, and tomorrow is going to be another amazing day. Pathu Nisanka අර්ධ ශතක 3ක් මේ තරඟ මාලාවේදී අරන් තියෙනවා ඇත්තටම වින්දන. ඊටාම හොඳ ඉනින්ග් එකක් ප්ලේ කරේ. එයා තමයි ඇත්තටම ෆවුන්ඩේෂන් එක මේ ඉනින්ග්ස් එක හැදුවේ ඇත්තටම. ඔව් විශේෂත්වය තමයි ඔහු පළමු වතාවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල ශ්‍රේණිගත කිරීම වල 99 වන ස්ථානයට ශ්‍රේණිගත වෙනවා ප්‍රසාද ලකුණු 365ක් ලබාගෙන. ඒ කියන්නේ දැන් ඔහු තමන්ගේ ඉනිම් ක්‍රීඩා කිරීම අපි දැක්කා ඔහු කොදෙව් දේශයේදී ඉතාමත් හොඳින් කොදෙව්වන්ට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය එක්කම නිමාවදුටු පන්දුවාර 20 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය තුල ඔහු තවදුරටත් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පිළිබඳ වඩාත් හොඳ අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ තරඟ පුරාවට මේ තරඟ දෙකේ ඉනිම් තුන පුරාවට ඔහු ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තමාගෙන් ඉටුවිය යුතු සේවය මනා ලෙස ඉෂ්ට කරන ආකාරයක් අපි දැක්කේ. තරුණ යෝන් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට පැහැදිලි අනාගතයකට හිමිකම් කියන ආකාරයක් අපි දකින්නේ ඔහුගේ පිටිකරන විලාසය තුළ. මේ ආකාරයට ක්‍රීඩා කිරීම වඩාත් වැදගත් වන්නේ මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ අද දවසේදී සහ ඊයේ දවසේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තිබිච්ච පීඩනය යම්කිසි ආකාරයකට අඩු කර ගන්නවා නම් ලකුණු අතර සිටීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බවට පත්ව තිබුණා. එහි වඩාත් වැදගත් කාර්යභාරය ඉටු කරන ක්‍රීඩකින් තිදෙන අතරට දිමුත් ඒ වගේම වත්මන් ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ධනංජය ඒ වගේම අමතක කරන්න බෑ පැතුම්ගේ ඒ අර්ධ ශතක 3ෙන් සමස්ත තරඟාවලිය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිටිකරණයේ පැත්තෙන් Taman බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු ඉෂ්ට කළා. ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි ඇත්තටම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි පැතුම් නිසංක තාම අවුරුදු 23යි. ගොඩක් දේවල් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් පැතුම් නිසංකකින්. Kieran, I just wanted to shift my attention to you now. Yesterday you said Charith Asalanka, you exactly mirrored Charith Asalanka's dismissal yesterday during our show. This is what exactly the Windies would try to do. I just want to show it on the screen as well. This is what exactly you said, that the ball is going to pitch and kind of dip in and then caught at short leg. And it actually happened in the first innings as well. So he was dismissed the same way in both innings. Test cricket is a completely different game to one-day cricket. Yes, he's had loads of success in one-day and T20 internationals, and he probably will have success in Test cricket. But it's just for him to familiarize and understand that the field positions are completely different. In one-day cricket, there's not going to be anyone there. He would probably not have even played a defensive shot to that ball. He'd have gotten a single inside there. Test cricket, where you have to be a lot more defensive, that rough created. I think if you saw Amir Sohail at the start of the day, he was suggesting that the left-handers, when they're staying side on, the last thing they want to do is go at the ball this way to the left-arm spinner. You'd much prefer to be in line with the ball and coming straight at the ball. That gives you less chance of getting an inside edge and going to short leg. Once you're coming this way, you're very limited in what you can do with the bat, and then that brings everybody around the bat into play. So that's just something that he'll work on, obviously playing a bit more Test cricket, playing more first-class cricket, understanding these things. And the senior players in the team and in the country of Sri Lanka, the former players, I'm sure, will help him to get through this. But I just saw that coming today. එකම මාටින් අමතක කරන්න බෑ මේ විදිහටම තමයි පළමු ඉනිමේදීත් චරිත අසලංක දැවී යන්නේ. ඒ කියන්නේ එක හා සමාන දැවියම් දෙකක් අද දවසේදීත් අපි ඔහුව දකින්නේ. ඔහු ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂා වන්නට ගන්න උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලය බවට පත්වන්නේ උඩ පන්දුවක් ලබා දීම. During the first session of the play yesterday, Sri Lanka were 46 for the loss of 2 wickets, and Pathu Nisanka and Charith Asalanka were at the crease. And Pathu Nisanka played a different role in the morning. What was most so special about the innings and how we constructed this particular innings, the 66 runs that Pathu Nisanka scored today? Well, I think the most important thing, or the most special thing about Pathu Nisanka's innings is the amount of time he was able to spend at the crease. That built a platform for Sri Lanka today, knowing that you had a batter set that was there for a long time. You could control the innings from one end. You didn't give the West Indies an early opening to get at fresh batters on a pitch with fresh bowlers that would more likely have a chance of getting
batters out quickly. So that was very important from a Sri Lankan standpoint. Obviously, he'll feel a bit unfortunate to have gotten out for 70 odd in the first inning, 60 odd in the second innings. He'd have wanted to get that personal milestone, but he definitely did a job for the team in setting a foundation that Dhananjaya De Silva now could come in and play that very special innings that we saw today. What are the learnings that the West Indies batters could take out of the manner in which that Pathu Nissanka played today, in case if they're going to start batting tomorrow? I think it's just a matter of being positive, backing your ability. Pathu Nissanka, every time he gets a ball that he feels as though he can put away, he doesn't mess about with that ball. Yet he's very resolute in defense. The same thing with Dhananjaya De Silva, the guys that have had success. I think that the sweep shot is going to be a very important shot for the West Indies tomorrow. Having said that, don't just go out and start sweeping if it's not something that you've practiced, something that you're not used to doing. So the West Indies have got to mix and match a little bit of everything tomorrow. Try and survive. I think Sri Lanka are going to declare at the start of the day's play and insert the West Indies because they'll need as much time as possible to get 10 wickets. And they'll want an opportunity to have 2 new balls at their disposal. So I think the West Indies are going to be set for a long 98 overs tomorrow. Talking about Pathu Nissanka, we cannot take anything away from the other 2 batters who batted with Dhananjaya De Silva, Ramesh Mendis and Lasith Ambudeniya. Had those wickets were lost as soon as they arrived to the crease, we wouldn't be talking about West Indies batting and scoring, reducing that deficit of going on to chase that target today. Yeah, I think Ramesh Mendis has had a fantastic match. Obviously, he got 6 wickets in the first innings, and now he's spent quite a lot of time helping Dhananjaya to repair the Sri Lankan innings and put a respectable total on the board for Sri Lanka to come and defend tomorrow. That 22 runs is an invaluable 22 runs because of the time that he spent at the wicket, as well as Lasith Ambudeniya, as I said, spending 100 and something balls at the crease, something he's never done before in his life. These are 2 guys that professionally they're paid to bowl. So to be able to withstand that attack, ball after ball, session after session, to get through the entire day's play with a batter that wasn't necessarily shielding them, as you can see, he allowed them to play lots of balls because he had to do that at the end of the day. He couldn't bat from both ends for the entire day. And I think it was just a marvelous team effort from Sri Lanka today. අපි සඳහන් කරා ඊයේ දිනේදී කයිරන් ඇත්තටම සඳහන් කරා කවුරුද ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේ තරඟයේදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න ශ්‍රී ලංකා පිලෙන්. එතකොට කයිරන් සඳහන් කරා ධනංජය ඩි සිල්වා හෝ දිනේෂ් චන්දිමාල් හොඳට ලකුණු රැස් කරයි කියලා. ඇත්තටම දිනේෂ් චන්දිමාල්ගෙන් වැලියබල් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් මේ සීරීස් එකේදී අපිට හම්බුන්නේ නැහැ වින්දන. chance එක පොඩ්ඩක් අර නිරෝෂන් දික්වල නැති chance එක හම්බුණා. ගිලි ගියාද ඒ chance එක? ඔව් සමහර විට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔහුට තවත් අවස්ථාවක් ලැබුණා ලහිරු තිරිමාන්න නොමැතිවීම සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වීම මේ දෝලනය තමයි බොහෝ විට චන්දිමාල්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නට මෙවර තරඟයේදී අවස්ථාව ලැබෙන්නේ කොහොම නමුත් ඔහු පන්දුවර 20 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානීයට ඇතුළත් වන දේශීය ක්‍රිකට් තරඟමාලාවේදී ලකුණු අතර සිටියා නැවත වතාවක් අපි දැක්කේ නැහැ ඔහු පන්දුවර 20 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානීය තුලත් ලකුණු අතර ඉන්නවා සමස්තයක් හැටියට ඉන්න අනතුරුව තමයි ඔහු මේ තරඟාවලිය සඳහා මුහුණ දෙන්නේ මේ තරඟාවලිය තුලත් අපි පෙර දකින දිනේෂ් චන්දිමාල් අපි තවම දකින්නේ නැහැ මොකද ඔහුත් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හොඳ ටෙස්ට් ඉනිම් ගොඩනංවන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් කොහොම නමුත් ඔහුට ලැබෙන අවස්ථාවන් වලින් වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර පිටිය තුල ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම අපිට පේන්නට නැහැ ඔහු පිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලබා දිය යුතු සේවය වටිනාකම ලබා දෙන ආකාරයක්. International arena Dinesh Chandimal உண்மைக்குமே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணலாம் தான் விந்தன பிரசாத் கருணாரத்ன இப்போ எங்களுக்கு தெரிவிச்சாரு தினேஷ் சாந்திமால் ஒரு சீனியர் பிளேயரா ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு உள்ளடக்கப்பட்டாலும் அவருக்கு முடிஞ்ச அந்த சான்ஸ்களை அவர் கேபிட்டலைஸ் பண்ணலன்னு தான் விந்தனை வந்து மேலும் கூறினார் லஹிரு திரிமான இந்த டீமில் விளையாடல திரோஷன் திக்வல்லையும் மேட்ச்சில் விளையாடல ஸோ தினேஷ் சந்திமால் நிறைய எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் இன்னைக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை வந்து தினேஷ் சந்திமாலால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியலை பட் இந்த ஃபியூச்சர்லேயும் அவருக்கு நிறைய சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சான்ஸ்கள் அவர் பிரயோஜனமாக பண்ணுவார்ன்றது வந்து நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் talking about we were just speaking about Dinesh Chandimal and there's another person that we need to discuss is Vindana Fernando. I sent you a screenshot of the innings that he played against South Africa. I think it was late part of 2018 or 19. He took us to a series win, him and Kusal Mendis. On a personal perspective, would you take him to the next series and have him in the playing 11?
Well, it all depends on the team composition at that time. I don't know when Sri Lanka's next series is, who it's against, but then you've got to take into consideration, will Angelo Matthews be fit? Will Lahiru Thirumanne be back into the squad? You don't know who's going to be available, so these are things you have to take as and when. Obviously, he's missed a great opportunity here, because if you've got a senior player like Thirumanne coming back and Pathu Nisanka doing well, then he'd be the obvious choice to drop out of the 11. That doesn't necessarily mean that he'd be dropped out of the squad entirely, but I think you still keep him around. I would definitely keep Chandimal in the team as well. I think someone of his experience, obviously he hasn't had a big score in this series yet, but that doesn't mean that he's not a quality player. He's got the second most centuries in this team, still averages above 40, and that's not very easy to do in Test cricket, especially someone that's keeping for extended periods at a time, over 100 overs most innings, and then having to come and bat. So I think that his experience, his value to the team goes way beyond just runs, and obviously form is temporary but class is permanent. ලකුණු 279ක ලීඩ් එකක් තියෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අන්තිම සෙෂන් එකේදී වින්දනා අපි දැක්කා ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය සහ ධනංජය ඩිසිල්වා ලකුණු 100ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගොඩනගනවා. ඒ පාර්ට්නර්ෂිප් එක නැති වෙලා තිබ්බොත් එම අපි කියන්න පුළුවන් ලකුණු 180ක් 90ක් විතර බටහිර ඉන්දියා කොදේ කණ්ඩායම චේස් කරන්න අවශ්‍ය වෙයි කියලා. ඔව් කොහොමුණත් දැන් තත්ත්වය වෙනස් මම හිතන්නේ මාටින් මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් තමන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨය ලබා දීපු සහයෝගයත් එක්ක ඔහු තමන් ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නට ක්‍රීඩා පිටිය තුල අවස්ථාවක් උදා කරගෙන තිබෙනවා. මේ හරහා කොදෙව් කණ්ඩායමට ලකුණු 279ක අභියෝගයක් දැනටම ලැබී අවසන්. තව ලකුණු 20ක් 25ක් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුරට එකතු කර ගන්නට පුළුවන් වුණොත් එය කොදෙව් කණ්ඩායමට පීඩනයක් බවට පත්වේවි. ඒකම හෙට දිනේදී තනතිරුව ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු යවන්නන්ට කොයි ආකාරයකින් උපකාරී වේවිද කියන්නට අමාරුයි. ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය ප්‍රවීන් එකම රමේෂ් මෙන්ඩිස් හෙට දවසේදී නව පන්දු අතට ගත්තාම විශේෂයෙන්ම හෙට දිනේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ වේග පන්දු යවන්නෙක් වැඩිපුර යොදා ගන්නට උත්සාහ කරයි කියලා ශ්‍රී ලංකා නායකයා. කොහොම නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ හෙට දිනේ තරගයේ ආරම්භයෙන් පස්සේ පැය භාගයකට විනාඩි 40කට විතර පස්සේ නැවත වතාවක් කොදෙව් කණ්ඩායමට බොහෝ දුරට ක්‍රීඩා පිටිය පන්දුවට පහර දෙන්නට අවස්ථාව උදා කර දේවි ලකුණු 300න් එහා ගිය සැනින් ඒ අනුව හෙට දිනේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ අභියෝගයට එරෙහිව කොදෙව් කණ්ඩායමට පන්දු යවන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් යොමු වන ආකාරය සහ එල්ල කරන පීඩනය අනුව පළමු කඩලු කිහිපය දවා ගන්නා කාල වේලාව අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ පිළිබඳව යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තවමත් තිබෙනවා දැන්. Based on the way that Sri Lanka played today, we don't have any information that they have declared their innings overnight. And based on your perspective, Kieran, should Sri Lanka be stopping batting tonight itself and then get the West Indies to bat from the get-go tomorrow? 100%. The Sri Lankan team they lead by 279. It's going to take West Indies a lot to get that total. Obviously, in Test cricket, you can set defensive fields, you can set everybody back in the boundary. There's so many different things you can do to protect the score. I think the West Indies definitely have to go and chase this target. So the West Indies have to be very strategic in how they set up their innings. And the West Indies aren't going to give up. This match is not over by a long shot, because the West Indies has thrown everything that they can at Sri Lanka in this match. And they were ahead up until today. So the West Indies obviously will know that today didn't go their way, but they're not going to give up. So it's going to be a very exciting day 5 tomorrow, because Sri Lanka are going to be pushing for 10 wickets. The West Indies are going to be pushing for 280 plus runs, 98 overs. And I think that the game is wide open right now, and it just depends on which team can get a breakthrough first. Is it Sri Lanka getting some early wickets? Is it West Indies building a strong platform? I had another thought process as well. I was thinking that Sri Lanka could have let West Indies bat at least 10 overs during the latter part of the day and build some pressure, take a couple of wickets that could have deteriorated their confidence in terms of chasing this particular target. Did they miss a trick today? I think the most important thing for Sri Lanka, being 1-0 up in this series, that's one thing that we have to remember. Sri Lanka are up in this series, so they don't necessarily need to chase a victory. They needed to secure a position of safety first, more so than anything else, making sure that they can't lose the game no matter what happens, and then go and try and win the game. So then Sri Lanka didn't necessarily need to declare their innings tonight. They could play all of tomorrow until they get bowled out, if that's how they want to do it, and make sure that they win the series, because ultimately World Test Championship points and winning series is what's important.
Now I know you get more points for the more matches you win. So Sri Lanka, having that in mind and trying to maximize on playing in home conditions, will want to give themselves the best chance. And now that they feel that they would have a good score, they can go and attack tomorrow. And if things don't go their way, they can still defend and have enough runs on the board to know that we should be relatively safe if we bowl properly. It's going to be a different day as well tomorrow. වින්දන අපි ඊයේ සඳහන් කරා අද තරඟයේ පන්දු යවන්නට උචිත තනතිරුවක් හැදේ කියලා. හැබැයි දැන් ඇවිල්ලා මාරු වෙලා තියෙන්නේ. හෙට තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට බැට් කරන්න දුන්නොත් එහෙම කාගෙන්ද ඇවිල්ලා ගොඩක් ත්‍රෙට් එකක් ඇවිල්ලා බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට හම්බ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා බෝලර්ස්ලගේ. නියත වශයෙන්ම රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගෙන් ඒ අභියෝගය කොදෙව් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට එල්ල වේවි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවට විශේෂයෙන් මේ තරඟ දෙක පුරාවට පන්දු යවූ ආකාරයත් එක්ක බැලුවාම කොහොම නමුත් ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය සහ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම නිරන්තරයෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු සහිතව තමයි පීඩනය යොමු කරන්නේ. මේ පීඩනය මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා යොමු කරන අවස්ථාවන් වල රමේෂ්ගේ පන්දුවේ ස්වභාවයේ මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාට සාපේක්ෂව තිබෙනවා විශාල වෙනසක්. ඒ වෙනස සහ තනතිරුවේ වාසිය රමේෂ් මේ තරඟ දෙක තුල ඉතාමත්ම හොඳින් යොදාගත් ආකාරය අපි දැක්කා. ඉතින් පළමු ඉනිමේදීත් ඔහු කඩලු 6ක් දවා ගන්නවා. මේ ඉනිමත් බොහෝ දුරට රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට යමක් කළ හැකි ඉනිමක් බවට පත් වේවි. විශේෂයෙන්ම මේක පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුවක් බවට පත් උනත් අපි කලින් සඳහන් කළ කරුණ වඩාත් හොඳ විශ්වාසයකින් ධනංජය ඉනිම ගොඩ නැංගුවා. ඔහු අවස්ථා දෙකක් ලබා දුන්නත් ඒ අවස්ථා දෙක කොදෙව් කණ්ඩායම උඩපන්දු රැකගත්තා නම් මේ තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් වෙන්නට තිබුණා. නමුත් අර පන්දු 110කට මුහුණ දීලා ලකුණු 10ක් ලබාගෙන එක් පිටිකරුවෙක් එක් අන්තයක් පරිස්සම් කරගන්නවා කියන්නේ මාටින් පන්දු යවන්නෙකුට ඒ තරම් පීඩනයක් තවත් නැහැ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඒක කළා. ඔහු ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණත්. ඉතින් ඊටමත්ම හොඳ සංයමයෙන් ගොඩනැගූ ඉනිමක් ධනංජය ගොඩනංවද්දී පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය නොවන තනතිරුවක් වුණත් පන්දු යවන්නන් දැඩි වෙහෙසට පත්වෙච්ච ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඔවුන් කඩුළු හෙව්වා, දුර්වල පන්දු යොමු වුණා. ඉතින් මේ සියලු කරුණු කාරණාවන් හරහා මේ ඉනිම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තිබුණු අවධානම යම්කිසි විදිහකට ඉවත් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. இலங்கை அணி இன்று ஓவர் நைட்டில் டிக்ளேர் பண்ணணும் தான் கீரன் பவல் சொல்றாரு. 280 ரன்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு சேஸ் பண்ண வரும்னு நாளைய நாளில் லசித் அம்புல்தெனிய ரமேஷ் மெண்டிஸ் மற்றும் பிரவீன் ஜெயவிக்ரம் ஒரு த்ரெட்டா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு நாளைக்கு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி தான் கீரன் பவல் மற்றும் விந்தன பிரசாத் கருணாரத்ன தெரிவித்தாங்க. On a batting perspective from the West Indies side, Craig Brathwaite is in a prime form right now, and you can get Nkrumah Bonner, Joshua De Silva as well. West Indies would want to chase this particular target down, or would they want to draw this match? I think West Indies have to go for a victory. As you just mentioned, those three guys, Craig Brathwaite, Nkrumah Bonner and Joshua De Silva, are the anchors of the West Indies innings. So you'll need one, if not two of those guys to bat and hold up one end of the innings while the other guys can play freely and attack. I think the West Indies have to be very aggressive tomorrow with Ramesh Mendis. You can't allow him to settle. A lot of right-handers in the team, somebody has to take it upon themselves and take Ramesh Mendis down. Put a lot of pressure on Embledeni and Jayawardene to bowl a lot of overs. Even make the Sri Lankans turn to Suranga Latmal and try and get some overs out of him. Change the game plan of the Sri Lankan team. Just as Dan and Jay did today with the West Indies team by sweeping so effectively, reverse sweeping and changing the entire West Indies game plan and the overall outcome of the game with the 150. Somebody has to take it upon themselves and bat the entire day's play from one end while the others attack from the other end. The only positive that the West Indies team could take away from this chase is that Sri Lanka was able to score 267 runs against New Zealand and chase down that target in 2019. That's the only total that they chased down, passing 200 runs. So we could expect a thrilling day tomorrow. That's all we've got today, and it's an exciting day to play tomorrow. We will come back to your homes. Until then, it's goodbye from all of us here. At the crease with Kieran Powell.